invite with this our guest persons to a few words about how students they get upscaled when they go for overseas or globally. Sir, your words. Yes. It's great to be here this morning. Very illustrious company. What is Tamil la pesva English la pesva? Tamil la pesva. Thai Tamil Nadu நம்ம தமிழ்ல பேசுவோம். I'm happy speaking in English as well, but to reach people, I think we have to speak in their language. Bilinguals. Nelson Mandela said, you speak to the world, you speak in common language. You speak to the heart, you speak in their language. So, இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம GDP wise, India is from 5 we're moving to, from 11 we've come to 5, and நாலாவது இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு மேலே ஜிடிபியில் வந்து வெறும் USA, China, Russia and Japan and Germany. They're very close to knocking off Germany. நமக்கும் ஜெர்மனிக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி வந்து 4.2 ட்ரில்லியன் ஜிடிபி, நம்ம வந்து 3.6 ட்ரில்லியன். பட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா if you take the black money, கருப்பு பணம் எடுத்து பார்த்தா GDP will probably be more than Germany. But we are trying our best to bring it all into one. So இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி மேலே போகுது, நம்ம ஒரு ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு ஒரு பின்னோட்டத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால், யங்ஸ்டர்ஸ், இளைஞர்கள், education is particularly important because 65% of India today is less than 30. நம்மளுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா we will be among the oldest people in India. 65%, 50% is less than 30, and 50% is less than 20, and 65% less than 30. முதல் முறையாக யங் பாப்புலேஷன் அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணும், படிக்கணும், அப்ஸ்கில் பண்ணணும், and they must come back bringing that talent inside back to our country. இப்போ நாங்களும் அதே தான் பண்ணோம். பட் I did it 35-40 years ago when we went to England and Germany and America. அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எங்களுடைய தலைமுறையில் இந்த 80s நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகலாம், படிக்கலாம், வரலாம். ஆனால் எந்த பயணம் போட்டு வந்தால் கூட கவர்மெண்ட் வந்து $7.5 தான் அலோவ் பண்ணும். $7.5 இன்னைக்கு காலையில் இந்த காலகட்டத்தில் $560. அந்த காலத்தில் வந்து $65. இங்கே $7.5 தான் அஃபிஷியலி அலோவ் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வருது. 1992 அஃப்கோர்ஸ் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் மன்மோகன் சிங் அப்போ வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு வந்து அந்த மாற்றம் பண்ணார். ஸோ சில்ட்ரன் மஸ்ட் கோ அப்ராட் அண்ட் பிக் அப் வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள். பல நாடுகளில் நமக்கு இல்லாத ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. I think in about 10-15 years, 20 years, it might become redundant because already, if you look at unicornsனா நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறேன், அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட வேல்யூ வந்து 10,000 கோடிக்கு மேலே போகுது. 1 பில்லியன் யூனிகார்ன். மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் யூனிகார்ன்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் ஆர் ஆப்வியஸ்லி இந்த US 1000 யூனிகார்ன் இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து சைனா 320. மூணாவது இந்தியா வந்துருச்சு. கீழே இருந்து சிங்கப்பூர், கொரியா எல்லாம் தட்டிக்கிட்டு India has now 117 unicorns that are worth 1 trillion. I have also been fortunate, and ஒரு சிலர் நான் சந்திச்சிருக்கேன் வெவ்வேறு மீட்டிங்ஸில். தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் த CEO ஃபவுண்டர் இந்த யூனிகார்ன் பார்த்தீங்கன்னா 23 வயசு. 23 வயசில் 8,000 கோடி 10,000 கோடிக்கு யூனிகார்ன் பண்ணுற ஒரு பொன்னான ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தீஸ் சில்ட்ரன், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி யூனிகார்ன்ஸ், இட்ஸ் a very important point to note for Leo Global. Almost all the unicorns have passed out through either in IIT or NIT, and then they would have spent 2 or 3 years abroad, where அந்த எக்ஸ்போஷர் வருது மார்க்கெட்டில். இதில் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் என்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷரை வந்து பயன்படுத்தி நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு எப்படி அந்த ஒரு மார்க்கெட்டை வளர்க்க முடியும். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பணக்காரனா 2 பேர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும், அம்பானி அதானி. ஆனால் அம்பானி அதானிக்கு ஈக்குவலாக கிடுகிடுன்னு மேலே வர்றது இது வந்து பப்ளிக்கு போகணும். 22 and 23 roads, ஓயோ, மணிவியூ, லேட்டஸ்ட் ட்ரில்லியனர் போன வாரம் மணிவியூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 பேர் 24-25 வயசு. இவங்கெல்லாம் கம்மிங் அப் டு வெறும் அம்பானி அதானி நம்ம கத்தி தொண்டை கிளியை கத்தி பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த பசங்க வர்றது நம்ம வளர்க்கணும். As every startup comes, there is a zone of influence. நிறைய ஜாப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. And I really believe that upskilling and reskilling இந்த 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. அப்ஸ்கில்லிங்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வரைக்கும் தெரியும், அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு தெரியாது. ரீஸ்கில்லிங்னா யூ ஹேவ் டு டர்ன் அரவுண்ட். அது 2 எக்ஸாம்பிள். இங்கேருந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பல வெளிநாடு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போய், ஸ்பெசிஃபிக்லி மொனாஷ் யூனிவர்சிட்டின்னு இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவில், சிங்கப்பூர் NUSக்கு போய் ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி மெட் யங் டெக்னாலஜிஸ்ட், தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க, போய் ரினியூவபிள் எனர்ஜி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வெறும் சோலார் அண்ட் விண்ட்.
But the latest renewable energy, which is taking India to a next highest level, is hydrogen energy. Subsequently, recently I was in Delhi. Up on the railway minister Ashwini Vaishnav was saying it out in an interview as well. How latest the hydrogen energy நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டீம் என்ஜினுக்கு பதிலா அல்லது ஒரு டீசல் என்ஜினுக்கு பதிலா பயன்படுத்தும் பொழுது அதோடைய வேஸ்ட் எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் சைடு எஃபெக்ட் வந்து தண்ணி தான், வெறும் தண்ணி தான், உலகத்துக்கு தேவையானது தண்ணி. ஸோ இதோடைய ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி என்ஜின் பயன்படுத்தும் போது அதோட வேஸ்ட் எனர்ஜி வந்து வெறும் வாட்டர். This is the latest, and actually Vaishnav's famous interview said India is going to be the biggest exporter of hydrogen energy. நீங்க எல்லாம் போய் கூகுள்ல பார்க்கணும், இல்ல இந்த பதிவை பார்க்கறவங்க எல்லாம் மக்கள், you must all go and Google it and see India's latest hydrogen energy railway engines beyond anything in the world, beyond Japanese bullet trains, beyond Chinese trains. யார் பண்ணது? எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ், எல்லாம் 20 to 30 தான். எல்லாம் இங்க முதல் படிச்சுட்டு டெக்னாலஜி வெளியூருக்கு போய் படிச்சுட்டு அந்த புதிய ஐடியாஸை கொண்டு வந்து இதான் திரைக்கடல் தாண்டி திரவியம் தேடு. பாரதியார் அழகா சொன்னார். One of our poets famously said, go outside and learn and bring it back. And this is the new golden India. Nothing is going to stop us. We have a very clear sense. Youngsters are going outside, reskilling, upscaling the level of industries and business. To be a businessman is no longer a bad word. In the 70s and 80s, in every film, the villain would be a businessman. Hey, Ambani bhi pantanda, Adani bhi. Now, a businessman is giving thousands of people jobs. He is raising up India உடைய GDP மேல வளருது. பலருக்கு தொழில் வாய்ப்பு கொடுக்கிறது. வீட்டில் வந்து அரிசி வந்து ஒழுங்கா பொங்கணும்னா இது எல்லாத்துக்குமே தொழில்நுட்பம் தேவை, டெக்னாலஜி தேவை. And I'm very happy that Leo Global is doing this all across. I just gave 1 or 2 examples. There are hundreds of examples, and the world is ours because we have got the youngest brains in the world. We have the youngest bodies in the world, India. So அப்பேற்பட்ட பசங்களை வந்து இந்த ரூட்ல நம்ம அனுப்பி எங்கே வேணா போ, கத்துக்கிட்டு வா, ஆனால் come back to India. When you make in India, we don't want them to settle down in India anymore, David. We want them back in India. Many of us could have settled abroad. We chose to come back to India. And இந்த தலைமுறை கூட திருப்பி வந்து நம்ம நாட்டில் நம்ம மண்ணில் நம்ம மொழியை பேசி நம்ம வந்து திருப்பியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி கிரண் மசும்தார் ஷா வந்து பயோகான் ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ பெருசாக பண்ணாங்க. These are some examples, and from a medical side, we are very, very keen on partnering with Leo Global in any which way. We're very, very happy to do it across the country. We've also got tie-ups in Dubai and Philippines. We're very, very happy to get involved, as well as with the whatever I can offer my little connects in the central government. We're very, very happy. I'm looking forward to this connection. ஒரு சின்ன விஷயம் 10 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட இதனால ஆயிரக்கணக்கான பசங்களுக்கும் அவங்க குடும்பங்களுக்கும் நல்லது நடக்கணுங்கிற ஒரு பிலீஃபோட நம்ம இருக்கணும். வாழ்க தமிழ், வாழ்க இந்தியா, ஜெய் ஹிந்த். Ladies and gentlemen, it is an esteemed pleasure today to be here at the opening of the Leo Global Overseas office in Chennai. This is a city that I came to many, many years ago through my great friend Sudhir Lada. He introduced me to the international student recruitment industry, and many years later I've returned to this city as an international director of an international company. In 2008, a man from Guntur in Andhra Pradesh, Srinivas Lagadapati, left India to go to the UK to study in London. And this many years later, 17 years later, he now has, this is going to be his 15th office, 2 in London and the rest are here in India, as we open up all across India. As Sir said, we don't charge, we only tell the truth, we do not tell lies. We are a good company. This is my 4th company I've worked with in India. But for me, being based in London, in the UK, with the owner, strategically we plan everything. And then we hand it over to people like Sir here. So with all this coming together, the company is growing. We had 70 staff last year, we've over 150 now. We had 6 offices last year, now we've got 15 offices and more to come. So it is just amazing to see how quickly the growth has happened. But that is the vision of the founder and director of Leo Global, Srinivas Lagadapati. And it would be remiss of me not to mention his late brother, Anji Babu, who died in an accident last year and grew the company with him over those 10 years.
So we've all had to kind of fill in the hole after Angie passed away, and should have asked, and a lot of his other managers now have moved the company on to get to this vision. So I thank you very much for coming here today. I'm indebted for you, sir, coming, and for you coming here. And through, this is my wife, Mary, who works in the company as well. But we're all part of the Leo Global family. And thank you very much. Mr. David, Mary, Mr. Sudhir, and all the staff of Leo. A very good morning to you all. It's a big pleasure to be part of this opening. And apart from like it being a company, it deals with a very specific subject, and that is education. And all of you know how important it is. And a lot of Indian students, they go abroad. Rather, I am also, and I have also gone abroad and studied once. 1 year I did a MA in Human Rights on a Shivning scholarship in 2020-21. So I know even with my position, when we need information, how difficult it is. So I can always understand the plight of all the young boys and girls who want to go. Some of them come from tier 2, tier 3 and even rural places also. For them getting information and services at one place is very, very difficult. So here, this is where they come into play, and they told that they have a stellar record so far, and whatever I also know. Personally, not the company that much, but David personally, I hope that they will. They already, I think they have a very big presence in Andhra, Telangana, and with this office here as well as I think they have plans for Kerala. I wish them all the best. Being a police officer, I have seen many places when I was district SP or DIG. A lot of companies are in place play in this field as well as other fields of recruiting people, not only for education in that field. But I have seen some companies not keeping up their promises, and then it creates so much of problem for the company more than that the young boys and girls. Because when they go with lot of hopes and aspirations. So it's not a commodity product. It's a service and dealing with very young minds. So then this services have to be very, very sensitive to that. So as David said, that we never promise the moon, and what we do promise, we try to deliver, and we have a very good record. That should be the thing. It should always be under promise and over deliver, rather than the opposite. So I once again request them that they should provide the best services, and at the same time keep these things in mind, whereby when a boy or girl goes abroad, it's not that individual alone, but the whole family. Not only family, sometimes in our conditions, it may be a whole village which is looking forward to that person going, and one good experience from his side can give a guiding light to hundreds of students in that village or that town or nearby area. So I wish them all the best. They have done well, and for this branch as well as their future branches also. It would be a pleasure to be of any help. At the same time, wish them all the best, and wish them a lot of success to their students. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So I know as a friendly, officially, Suresh, the past 20 years, so almost we have placed around 50,000-60,000 students from arts and science, pharma and medicine in placements across India. So now we have got a very good opportunity to upscale them to flock together along with the parents, guardian, along with the Leo across the world for their excited domain where they can perform well and they can bring laurels to their family. As sir rightly said, the whole village also expects. It's really, we can feel that goosebumps. So, a person inside a family, domestic level, he can definitely help from sapling to bring a canopy shade to the whole family. So, I thank everyone and
And I thank the chief guest, Phil sir and David sir, and all of you on the dais and the service people across this hall to bring a positive note to who all get enrolled through Leo to aspire the destination and bring the patriotic support and patriotic laurel to our country. God bless everyone. பெரிய ஒரு பாக்கியம். அந்த லியோ வந்து எந்த சார்ஜும் பண்ணாத இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சர்வீஸ், இது ஒரு பெரிய சர்வீஸ் தான். அது நம்ம இந்த சென்னைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் கேரளாவுக்கும் கிடைச்சது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் blessing for our children, next generation. And my daughters are getting ready to come to you. Thank you so much, sir. Thanks for your. I think your next guest is arriving, is it? Your next guest is coming, so Okay, I first give my best wishes and congratulations for this venture of yours. And my institutions where we are running in Coimbatore, our institutions are not on a business model. We are not a profit-making trust, because I think most people would be saying that, but then today I think education is a business. But in our college, especially in Arts and Science College, if a student gets a rank in the university, we return the 3 years fees for the student, so that we encourage them to study further, or we get them wherever higher, whatever subject they want. Plus we give them the 3 years fees, so that we motivate them to do higher education. And in this nursing college and physiotherapy also, we do not take donations, because we think that education is something, in the earlier days it was philanthropy. So our motto is to give education for all the people who are not in the higher strata of the society. So we are very happy that you have taken a few of our students in your USA. I'm not aware of it because I've been traveling up till this morning and I've been really busy. Anyway, we wish this organization all the best. One at a time. Yeah. We need to enlighten our students, sir. Sansadesena asatoma satgamaya. Never. Tamasoma jyotirgamaya. You're from which country? Okay. Nearly. One more. Careful. We'll get on to this. Just have to give it another couple of seconds. Push it, Yeah, push should it. be there. Should be there now, yeah. There we are. There you go. கயிற்று வெட்டுறான்னு ரிப்பன் வெட்டு வைக்கிறீங்களே. That's what he requested you to do this. Cutting. We will be in the globe. Let us lift the globe. Leo Global. Okay. Thank you. Sir, Rajput sir. Doctor.
Sure. Thank you. Okay. Yeah, you just start. Yeah. Sorry. I will ask someone else to This is present my you, sir. wife then. Please. Thank you so much Thank for you. your visit here. Thank you. Well, you Thank you. I'll keep it on there. Yeah. Keep it on the table. Sudhir sir.